আরে সবাই তো রেডি হচ্ছে ওয়েডিং সিজনের জন্য, এন্ড গেস হোয়াট, আমারও একটা স্পেশাল রিজন আছে। মাই ব্রাদার্স ম্যারেজ ইজ জাস্ট অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার। সো ন্যাচারালি একটা থট ইনস্ট্যান্টলি আমার মাথায় প্রপ আপ করলো, why not make something unique, something handmade that match my saree and also adds artistic touch to my wedding look? And then suddenly inspiration hit me like, let's make a Botua bag, but not just any bag, একটা hand painted masterpiece. Sound excited, right? But also a bit scared because at a wrong brush stroke and gone, the whole design can get messed up. But here is what art is: a mix of risk and beauty. ভাইয়ের বিয়েতে ফ্যাশন শো করতে চাই, আর্টিস্ট হবো বলে তো নিজেকে পিছিয়ে ফেলতে পারি না। সো স্টে টিল দ্য এন্ড বিকজ দ্য ডিজাইন আই হ্যাভ প্ল্যান্ড, ট্রাস্ট মি, ইউ হ্যাভ নেভার সিন এনিথিং লাইক দিস বিফোর, and maybe this idea can even help you to earn this wedding season. পুরো ভিডিওটায় আমি দু ধরনের ব্যাগ শেখাবো। ফার্স্ট ওয়ান একটু সফিস্টিকেটেড। ফার্স্টে আমি একটা প্লেনের সিল্কের কাপড় নিয়ে নিয়েছি, সেটাকে আমি আমার সাইজ অনুযায়ী কেটে নিই। দেন আমি একটা হোয়াইট কাপড় নিয়ে নিয়েছি, আর এই কাপড়টা দিয়েও আমি মেইন কাপড়টার সাইজে করে কেটে নেব। দেন একটা ফোম শিট নেব আর সেটাকেও সেম সাইজ মতো করে কেটে নেব, যাতে ব্যাগটা একদম ফ্লাফি দেখতে লাগে। তো হয়ে যাওয়ার পর আমি আউটলাইন বরাবর একটা স্টিচ দিয়ে নেব। আর এই স্টিচ পোর্শনটা হয়ে গেলে এইবার আমি লেস নিয়ে নিয়েছি কিছু, আর এই লেসগুলোকে আমি সাইড বরাবর অ্যাটাচ করে দেব। এই ব্যাগের স্লিং পার্টটাকে হ্যাং করার জন্য আমরা ভেতরে আরেকটা কাপড় লাগিয়ে নিয়েছি এবং সেটার মধ্যে একটা রো পাস করে নেব, যেটা ব্যাগের মুখটাকে টাইট করতে সাহায্য করবে। And for the second part of this video, সেম প্রসেসটা ফলো করে আমি সেকেন্ড ব্যাগটাও তৈরি করে নেব, আর তাতে লেস টেস লাগিয়ে একদম কমপ্লিট করে নেব। শুধু এর এন্ডটাকে আমরা অ্যাটাচ করব না, তার কারণ যেহেতু আমরা এর উপর একটা পেইন্ট করব, তাই জন্য পেইন্টটা যাতে আমাদের করতে সুবিধা হয়, তাই পুরো স্টিচটা কমপ্লিট করার পর আগে পেইন্টের পোরশনটা আমরা করে নেব। ফার্স্টে আমি লাইট একটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করে নিচ্ছি ব্রাইড ইন পালকি, অন দ্য আদার সাইড গ্রুম অন হর্স and others. Honestly, while sketching, আমার মাথায় একটা জিনিসই ছিল, how can I make this bag more than just a accessory? How can I tell a story? And also, আমার ভাই যেন বলে, তুই তো আমার থেকেও বেশি attention নিয়ে নিচ্ছিস। Now for painting, I have used 3D outliner, golden and silver color. The bride's on lehenga, dupatta, groom's sherwani, and the palki in royal gold. Then আমি add করছি small details like jewelry, highlight, mirrors, expression, etc. ড্রয়িং তো করতে করতে নিজেই একটা সময় মনে হলো, am I painting on fabric or narrating a wedding story? So friends, একটা টিপস, যদি কখনো ফেব্রিকের ওপর পেইন্ট করতে করতে তোমার ব্রাশ স্লিপ খেয়ে ফেব্রিকের ওপর পড়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে কিছু একটা ডিজাইন তৈরি করে দাও বা ছোট মোটিভ। নেভার প্যানিক when you make a mistake while painting. মিস্টেককে ম্যাজিকে ট্রান্সফর্ম করো। That's how you grow as an artist. I used
pearls, tiny lace, Saree, and to give it that rich bridal look. You can even use leftover jewelry pieces or beads from old dresses. Remember, waste material craft ideas always save money and look beautiful. And honestly, these small handmade touches, they created magic, because when you carry something made by your own hands, it carries your emotion, not just style. Now you will probably think, how does the final piece look like? Hold on, let's see. My handcrafted Botua bag, a reflection of love, culture, creativity. The bride is in her palki, groom's on his horse, musician playing around. Pura shadi ka jadoo captured in one teeny bag. And this is not just an art piece. It's a reminder that when you mix creativity with emotion, you can create something priceless. So if you also love art and wedding, why not make your own version? You can match it with your outfit or even start selling this during the wedding season. Trust me, handmade bridal accessories have a huge market. And bonus point, when someone at the wedding asks, wow, where did you buy this bag? And you can proudly say, আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।